Hello, everyone, and welcome to Magicians Without Borders Conversations, episode 51. We're so glad to have you here today. And as always, thank you for listening. If you're listening after on the podcast or live right now, we appreciate you. And as always, we want to run by some options that Magicians Without Borders has for online entertainment. This is one, corporate.magicianswithoutborders.com. It's a great place to go and find how you can enhance your virtual events or your online meetings. It's a great way to have a quality entertainment that has social impact, because we do these shows with our kids from the slums of South America, and this is how it looks. That's a great way to support us. And many people have asked us, hey, I want to learn magic. Won't you teach me magic? Because we are our education programs are normally in the slums of big cities, especially in South America. And during the pandemic, our founders, Tom and Janet, created a wonderful video course called Become a Magician. It's a great self-paced video magic course that you can get at learn.magicianswithoutborders.com. And you can get this as an individual, but we've also packaged this for local public libraries. So if you live close to a public library, you can definitely help connect us so they can get this
course that they can give to their patrons. And this is how it looks. Hi, and welcome to the demo of Magicians Without Borders course, Become a Magician, especially for libraries. So what would you get? You will get your personalized link. That means a URL with your library's name on it. Also, you will have your library's name right here and your library's name in multiple places on the website. And what your patrons will get is a link that will get them inside our online self-paced video magic course called Become a Magician. This is what you get. You get an introduction to magic video, a 30-minute magic show video, and 13 magic learning sessions, plus a wrap-up video. And I'm going to show you how it looks on the inside. Once you are inside one of the sessions, it will look something like this. All the sessions will be on the left, and the session that you select will be on the right. On each of the sessions, you will have a little introduction and a full performance video and a full explanation video for each of the magic learning sessions. The video course is self-paced, meaning that your patrons can scroll and choose the session that they like. They don't necessarily have to do them one by one in order. They just can jump between them, and it's designed so that they can do so. And remember, in each session you will have an introduction, a performance video, and an explanation video. And this is the way that it looks. So in summary, you will receive a URL with your library's name on it. That means that your URL is a unique website that only your patrons or the people that you want to send that link to will have access to it. And it's a very simple website that they can navigate, and they just have to click on the link and they'll be inside of the course right away. So this is the demo for Become a Magicians for libraries from Magicians Without Borders. That's also a great, a great program that you can support. Oh, I'm sorry, I got something on my throat. So, as always, I am here with Tom Verner. Hey, Tom, how are you? I'm great, Carlos, and very happy to be here once again as we approach 1 year. Next week will be 1 year, 52 weeks. Yikes. Something wonderful that you created out of the pandemic, these weekly conversations. And I was talking to someone today, a student of mine who, and he sometimes watches it on Facebook. And I told him that in many ways, you probably know I'm working on a book about Magicians Without Borders and about magic. And it's called The Soul of Magic. And I have about 200 pages written. But these 50 conversations are like so much of the history of Magicians Without Borders. It's an amazing resource for me personally and for who knows who. So I'm very happy to be here to keep this going. Oh, yes. I think I've enjoyed these conversations a lot. Next week will be our first year on them. And we'll talk then about, what the future holds for this, what we do online. But today, we wanted to talk a little bit more about the immediate future of our programs in Latin America. That's why the slide is in Spanish, because that's why I was going with this. Great. We want to discuss a little bit about that future, and then bring on our different students and teachers that are going to be able to join us. Not all of them could, but we've got some here this time, and next week we might have some others. So, Tom, I wanted to ask you, what are your expectations for the immediate future of our programs in Latin America after, going through this whole crazy year and what continues to be a crazy experience for the human race? But what are your expectations for, the immediate future? Yeah, I think that
in many ways, the pandemic has gotten people to rethink certain things. I know many people, it's been a re-evaluation of their values. They've been home with their kids, helping them with school, and they were on, doing schooling remote, but the parents had to help them. And that was difficult because the parents were also working from home. But for the most part, my sense is people have really rethought their way of working, not just like working at home as opposed to working in an office, but do I really want to be doing this job? Like they started imagining going back to the office and life the way it was. And some of these folks are saying, no, I want to do something completely different. So I think that us thinking about the future of our projects and our programs is absolutely in keeping with what feels like it's in the air as a result of the maybe one of the positive things that maybe comes out of the pandemic, I hope. So I don't have any concrete suggestions. I'm really looking forward to having a conversation, but I think like just that we did all those virtual magic shows for corporations, maybe there will be more virtual kinds of teaching, more virtual kinds of who knows what. Maybe our teachers in India will record courses, classes, and all the students that we have in South Africa and Brazil and Colombia and Costa Rica and El Salvador, might be able to participate and learn from say, the teacher in India or Jacques in South Africa or Mario in, I don't know. I don't know what future holds. Yeah. I mean, one thing is I'd like to connect possibly the programs together, maybe so that they might meet each other. I think that's something that I was always looking forward to, and that we tried to do several times, and it's been hard to do. Yeah. I remember the first time we went to New York with our kids. We planned taking Maricela and Peter as well. They didn't get the visa, so it was a mess. The next time also we tried and we didn't get the visa. So, it's been a hassle, but maybe there's other ways because we've connected with the teachers. Diego has come to Colombia. I've gone to Costa Rica. Diego has gone to El Salvador. Mario has come to Colombia. So it's that connection is there, but I would love for our students to meet. So I wanted today to also be about listening to them, right? So we want to bring here live our head local magician from El Salvador, Mario Sierra. He's with his a student of his, Raul Rodriguez, and we've got a student, Lawrence, from Costa Rica, who's going to be here with us as well. And we've got some of our students from Colombia joining by video. So I would love for all of that to happen. And we'll start with Mario. But before I bring Mario on, Lawrence, yo no te veo, entonces intenta poner tu video para que yo pueda saber si sí te puedo ver desde aquí. Cuando yo te vea, pues te traigo a escena, Lawrence, ¿vale? También intenta encontrar un sitio que se llama como chat privado para que me escribas por ahí. So just telling Lawrence to find the chat too, so that we can talk over there. But hey, let's bring on Mario. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo, Mario? Vamos a ver si tú puedes poner el micrófono y te podemos ver por ahí. Y agregamos a Raúl también. Aquí está Raúl. ¿Qué hubo, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, hola. Hello. Hey, Raúl. ¿Cómo está tu inglés?
Más o menos. Más o menos, casi tan bueno como el español de Tom. Tom, Raúl's English is as good as your Spanish. That's not good news. That's all right. You speak in Spanish and I'll catch what I can, and you can translate every now and then, but don't worry. Exacto, que tranquilo, no te preocupes, Raúl, ahí yo traduzco y ahí miramos Bueno, a ver cómo nos va. Entonces, un saludo, Raúl, ¿cómo estás allá en El Salvador? Y pues aprovecho a saludar también bien. acá en Colombia. ¿Cómo has estado en este último año que las clases pues obviamente han parado y todo? ¿Cómo te sientes ya que van a volver a empezar? Pues muy emocionado, la verdad, porque ya hacían falta. No es lo mismo estar online que estar presencial, porque no es el mismo sentimiento. Okay, interesante, interesante. So they're saying that, he's very excited because in-person classes are gonna renew or they're gonna restart. And he says that it's very different. Like online is very, very different. Yeah, And, he likes in-person classes. So, sure. and actually I did the first in-person class this Monday after a year and a half or more, like a Wow. year since March 2020 until August 2021. It was my first in-person class. It was super cool. It connected, and it's what Raúl said. The connection that you feel, it's very, very, very different. Yo también estoy de acuerdo contigo, Raúl, que yo di mi primera clase presencial el lunes, después de un año y medio de no dar clases presenciales. Y es diferente, ¿no? Entonces, Mario, déjame ver si ya te podemos escuchar y cuéntanos qué se viene para el programa en El Salvador, que son unas noticias muy chéveres. Mario está como bloqueado ahí. Se bugueó. Sí, Mario, no te escuchamos. Pero bueno, mientras Mario como que vuelve, como que no sé, intentemos resetear la conexión, Mario, a ver si mejora, porque no, pues te estamos escuchando bien, pero ahorita ya no te escuchamos. Em, eh, ¿Estás ahí, Mario? A ver si Sí, te escuchamos, Mario. sí escucho, pero no sé si yo me veo bien. Pues te vemos como cortado y está como No, con un ¿sí? poquito de delay, pero sí, no es la mejor conexión. Si puedes intentar cerrar y volver a conectarte a ver si mejora. Y aquí te esperamos y mientras tanto hablamos con Raúl, ¿vale? Entonces, Raúl, cuéntanos, ¿qué es lo que se viene para El Salvador? ¿Cuál fue esa noticia que te dio Mario para lo que viene? Pues de repente de la nada nos envió un mensaje y nos dice de que las clases empiezan. Yo bien emocionado porque, ¿verdad? Solo que al principio me había confundido porque desde lo tan emocionado que estaba dijo que las clases empezaban el sábado 18 y yo pensé que empezaba el mismo sábado y por poco me voy al teatro ese mismo sábado. Claro, claro. Menos mal me di cuenta, si no me hubiera ido solo. Okay, so Raul is saying that out of the blue, because classes had been stopped, in-person classes had been stopped in El Salvador, and Mario just texted them, "Hey, classes are about to start, right?" And Raul said, "They're about to start. Where? I'm going right now." So excited to try and find that. Try to get back on classes. So here's Mario again. Again, let's try him. And Mario, tell us, where are you going to hold the new classes or the classes in the new place? Can you tell us about the new place? ¿Nos puedes contar del nuevo lugar donde van a tener las clases, Mario, allá en Ahuachapán? Yeah, I'm speak Spanish today. Sí. Sí, nosotros hicimos una alianza con el Teatro Municipal de Aguachapán. Entonces, a nosotros nos viene muy
bien porque ellos nos han ido en el plan municipal del teatro. Entonces, esto consiste en que vamos a tener acceso a no solo las instalaciones del teatro, sino que vamos a estar incluidos como en las clases que se van a impartir dentro del teatro. Por ejemplo, actuación, van a llevar, supongo que clases de baile, van a llevar clases de cómicos, pero no directamente de payasos. Pero nosotros como Magos Sin Fronteras vamos a estar incluidos en el plan municipal. Entonces nos viene bien porque es un teatro de primer nivel y es algo interesante, pues, porque es como que se estuviera actuando como que no en Aguachapán, sino que en un lugar top. Eso me parece muy chévere, lo voy a traducir. So, what Mario is saying is that the new classes that they are they're going to be held at the municipal the municipal theater, which is a gorgeous building, very from the colonial times. The architecture is beautiful. Which is beautiful. But not only they got access to it, they made a partnership, and now they're part of the cultural offerings of the theater. So they're going to be start to perform as part of the municipality, cultural offering, and that's super good. Entonces, Mario, felicitaciones, porque eso es una cosa muy, muy, muy bonita, y me parece a mí que es algo súper, o sea, es un muy buen paso, porque eso nos va a dar lo que tú dices, como un reconocimiento cultural a la magia desde Aguachapán, y eso es lo que tú siempre has querido, ¿no? Que el arte y sobre todo la magia no sea de la capital, sino también de Aguachapán. So what I'm telling Mario is that for him, it's so important that the cultural scene gets magic into it, and also that it's not happening in the capital, right? Aguachapán is a small town to the north of the capital, so that's very important for him. And I think that's wonderful. Estoy intentando buscar una foto del teatro aquí en internet, a ver si la podemos ver, pero no lo encuentro porque es un lugar muy bonito. Pero quiero ver si hay una foto del teatro, pero no sé si la puedo encontrar. Entonces vamos a ver, no es Santa Ana, no. Bueno, en todo caso, ¿tú cómo te sientes, Raúl, de ir a tomar las clases allá en ese teatro municipal? ¿Qué te parece a ti? Pues siento que va a ser una experiencia muy diferente a lo que veníamos haciendo antes, porque ya el teatro es como dar el siguiente nivel, porque ya es algo más grande, como más importante que estar en el Coica, porque ya era muy pequeño, en una pequeña sala, y ya cambiar a ese salto es como algo radical que siento que va a pasar y nos va a cambiar a todos por mucho. Okay, so Raúl is saying that holding the classes there, he feels that it's a step up, because the class were held at a place similar to the ones you've visited here, Tom, like a small foundation with a small building, right? And now that they're in a theater, in a municipal theater, or the municipal theater of the town, it's like a step up, and he feels that's going to change them for the better, right? Because they're going to have access to being in a big theater, and I think that's great. I think that's great. I mean, do you have any questions for them about that, Tom? I mean, it also feels like it'll elevate magic, and make it part of the cultural offering, that theater, dance, magic, it's all like on the same level. It's wonderful. Yeah. And will they be able to use the theater itself, maybe to practice performing? Yes, so they're actually going to hold the classes there. So the classes are going to be in the theater. Fantastic. That's wonderful. Yeah, and I'm trying to see if this is it. I think this is it. Voy a intentar mostrar una foto del teatro, a ver si sí es, porque es que yo no sé
si sea o no sea. Este es Héctor, el teatro. lo interesante de Oh, Sí, es ese. Yeah, so this is the theater. So wow. it's a huge Fantastic. Amazing. Beautiful. fantastic. Bonito. Yeah, muy bonito. Very, very nice. It's this one right here. Like, I don't know how to make this bigger, but No, that's great. Oh, wow. yeah, and it's been there for a while. ¿Tú sabes, Mario, qué tanto tiempo lleva eso como teatro allá? O Raúl, ¿saben cuánto tiempo lleva eso como teatro? Desde mi memoria siempre ha estado ahí. Exactamente no sabría cuánto tiempo, pero sí ya debe dar su tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ah. Okay, so he's saying that from Raúl is saying, I asked him how long was that a theater, because apparently it was a casino, but he says that he has always known it as the municipal theater. So that's pretty cool. That's pretty Wow. cool. Y Raúl, ¿tú cómo te sientes con la, o qué expectativas tienes al tener la posibilidad de presentarte de una manera o regular, o que por lo menos que la municipalidad los acepte como parte de la oferta cultural de Aguachapán? ¿Cómo te hace eso sentir? Pues me hace sentir muy excelente porque siento que nos van a empezar a reconocer más como artistas. Siento que va a ser como, como muy importante para ayudarnos a nosotros como personas también en el ámbito de la magia. Porque ya estar presentándonos regularmente siento que va a ser como que nos dé más fluidez a la hora de hablar, de practicar, de, de realizar los trucos. Siento que va a ser una mejora muy importante en en el aspecto de la magia. Ok, buenísimo, sí, estoy de acuerdo. O sea, eso les va a dar mucha cancha, decimos acá en Colombia. O sea, les va a dar mucha experiencia. So Raúl was saying that he feels that the opportunity of being in the municipal cultural offering will, make them grow as magicians, because the opportunity to perform regularly will enhance their performance abilities. I think that's a great, Oh my great God. It's just opportunity. fantastic. It's so good. Yeah. Sí, es Yeah. buenísimo. And Raúl, how often do they meet there? Once a week? Are they able to? see, yes, they're gonna start meeting starting this Saturday, every Saturday from now on. And they meet for how long? Like an hour and a half, 2 hours, or? Sí, Raúl, las clases que van a tener en el teatro, ¿sabes de cuánto tiempo van a ser? Más o menos como unas 3 horas, creo, pues estaríamos, creo que a las 9 y a las 11 o 12 creo que nos estaremos siguiendo. Yeah, so he's saying 2 to 3 hours. They have the space for 3 hours, so they're gonna, make the best of it. I think it's great. Amazing, amazing. It's so good. Yeah, Mario's just saying that his connection is faulty, so he's he just can't hear us or speak, so he's very sorry that he's not here. Mario, no te preocupes, don't worry, Mario. Acá Raúl está representando de una manera excelente. Muy bien, Raúl. Raúl, y yo te quería preguntar, ¿tú hace cuánto estás en el programa con nosotros? ¿Hace cuánto? Desde que inició con el profe, creo 3 años, creo que van con ese más o menos. No recuerdo exactamente. Sí recuerdo que empezamos como en noviembre o diciembre, que se habían acabado las clases. Pero creo que el 2017 o 2018, no recuerdo exactamente cuál año era. Creo que me apunto más a que es más el 2018. 18 al 19, al 20 y al 21, o sea, 3 años con este. Okay, so he's been with us for 3 years, and of course, I wanted to ask him what's the best thing that here, and what are the main takeaways of being in our program. Entonces, Raúl, yo te quería preguntar, ¿qué crees que ha sido lo mejor que has aprendido
o lo que para ti es lo mejor que has aprendido en el programa estando con nosotros? Pues yo diría que es más como a ser más como abierto, más extrovertido, porque antes no era tan que llegaba donde alguien y me ponía a hablar durante un mundo. Antes era como me sentaba y ahí no hablaba con nadie. Pero creo que eso me ha mejorado bastante como persona en lo personal, porque ya puedo como llegar con alguien desconocido y preguntar y empezar a charlar y a hacer una bonita, a crear una amistad, cosa que antes me costaba bastante, la verdad. Ujú. Oye, me parece muy bonito, me parece muy bonito. O sea, ¿sientes que te ha dado como un poco más de seguridad para iniciar esas conversaciones, para entablarlas? Sí, siento como más confianza porque ya de la última que nos presentamos ante 200 personas y ya hablar con alguien, con una persona, pues ya es muy diferente, es un cambio, ya no sientes tanta presión, tanta visión, lo que solo una persona, ya es como más relajante. Uy, está muy bonito. Muchas gracias por compartirlo, Raúl. Lo voy a traducir porque me parece muy chévere. So I asked Raúl, what's the best thing that he's learned during his time with us? And he said, that he called it being extroverted because he wasn't, right? Uh-huh. And it was a challenge for him to, do something for other people, like perform for a big number of people. But that also has turned into being able to start conversations with people to find make new friends. He said that that's something that helped him with the fact that he can now make friends because he can start conversations more easily, things that before he couldn't. And I think that's a wonderful thing. And Oh I my asked him, God. why do you think so? And he says, because, our last show, we performed for 200 people. So now when I walk up to just one person to strike up a conversation, it's just not that pressure. Oh, that's awesome. I That's think that's awesome. fantastic. Oh, yes. Oh. You have any questions for Raul, Tom? What does he imagine he would like to be doing with his magic in a year or 2 years? Or how does he imagine himself growing as a magician? Okay, Raúl, te voy a hacer una pregunta chévere que dice, toma, te quiero preguntar, ¿cómo te imaginas tú en uno de los años cuando se vaya a ¿Cómo te imaginas que tú en 1 o 2 años puedas crecer como mago? Pues yo de mí mismo tengo altas expectativas y ya de aquí a 2 años me veo ya presentándome, por lo menos yo solo, ante ya muchísimas personas, ante la oportunidad que se da en el teatro de estar participando recientemente, ya podemos darnos a conocer y que la gente nos vea y pues nos diga, qué bonito, podrías, no sé, participar o animar mi fiesta o algo así. Entonces de acá me veo como ya algo más reconocido. No tanto, pero ya me veo como más alguien más, que las personas me reconozcan mucho más, ya me veo como un nivel superior al que tengo ahorita. Okay, muchas gracias. Yeah, he's saying that, he feels that this is gonna be like a great showcase for them as magicians, so that people of the town can, acknowledge them as magicians, and that maybe that could be an opportunity, of getting, of course, grow as a magician, be better as a performer, but also maybe that will bring as consequence some business opportunities, that maybe he can, go and do a magic performance for a party or for a meeting. So he feels that that might happen. Yeah. Me parece que lo tienes muy claro y que me parece que eso sí puede ser, que si uno hace el trabajo de aprenderse bien las magias, de poder hacer una buena presentación, de que uno se conecte con el público, si el público lo ve a uno y le gusta, seguramente van a salir oportunidades para poder hacer cosas privadas, fiestas, etcétera, etcétera. Me parece que es una super oportunidad y estoy seguro que la vamos a poder aprovechar muy bien. What are his favorite magic tricks to perform? What does he really enjoy performing?
Ok, Raúl, Tom te quiere preguntar cuáles son como tus juegos de magia favoritos, esos que a ti te encanta hacer y presentar. Pues me gusta mucho estar con las cartas, aunque también me gusta hacer con monedas, aunque con monedas casi no hago porque me cuesta a veces los movimientos de las manos. Una vez le llegué a hacer un truco a una persona en la calle que yo venía caminando, creo que fue a comprar agua, algo así, y venía caminando bien tranquilo y de repente alguien me paró en la calle y me dijo, ¿usted es mago? Y yo le dije, sí, le dije, porque lo había visto, como me había visto con los profes, me dijo, hágame un truco y no tenía nada con qué hacer, entonces recordé un truco con una moneda y le dije, préstame una moneda y sé que me prestó una moneda, era algo pequeñita, más o menos de este tamaño, era de 10 centavos, era súper pequeña, pero igual le hice el truco y se lo hice, le desaparecí la moneda de las manos y después se lo puse en el hombro y él se quedó súper contento y súper feliz. Y yo también me vine feliz porque, guau, qué chivo, alguien me reconoció en la calle como mago y pude realizar un truco con éxito porque dije, porque mi mayor miedo era como fallar ante las personas cuando me preguntaran algo así, pero gracias que lo hice muy bien. No, muy bien, qué buena historia. Yeah, he's saying that he loves cards. That's what he likes the most. That even though he's not good with coins, he likes it because, and he told this story, which is very cool. He said that he was walking, by himself, and then somebody said, "Hey, I recognize you. Aren't you a magician?" And he said, "Well, yeah." He's like, "Hey, show me something." He's like, he wasn't prepared, and then he remembered, a trick with a coin. And he said, "Hey, give me a coin." And the guy gave him a coin. He's like, when you get the smallest coin that you can have, right? Like they use, dollars, as there, so a 10 dime. And Yeah. he got a dime. He's like, "Oh, it's a dime." But then, he did a great magic trick, and it was cool because he said that the person was very amused, entertained, and he was very happy at the end. So Raul felt super excited, and he got recognized as a magician, and then he did a successful performance because they loved the magic trick. I think that's awesome. Wow, that's great. Uh-huh. Sí, muy bien, And muy do you think it would be appropriate for me to teach him a little coin trick? You want to teach him a coin trick now? Yeah. Awesome, Raúl. Mira, ¿qué te parecería si Tom ahorita mismo te enseña un juego con una moneda? ¿Tú qué dices? Bien, me parecería genial. ¿Tienes monedas ahí? Si no, ve y consigue. Estaba a la mano, ¿no? Pero voy a buscar que por aquí cerca tenía. Okay. So, while Tom is trying to get some coins, and also Raúl, I'd love to show you guys, what our students from Colombia say about the program. So this is Jason. He's from Bogotá, Colombia, and this is what he says that he loves about the program in Colombia. Hola, mi nombre es Jason Vergen y estoy en Magos Sin Fronteras, Bogotá, Colombia. Lo que más me gusta de Magos Sin Fronteras es la magia y cómo se sorprende mucho la gente. So he's saying that he's from, Magicians Without Borders, Bogotá, Colombia. He's been with them for over 3 years. And what he loves the most is how impactful the magic is for the people that he performs for, because he loves the way that the audience reacts to his magic tricks. And here, I want to show you Sebastián. He's one of the newest students, and he's also from Bogotá, Colombia. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jenny Sebastián Vargas. ¿Y hace cuánto estás en Magos Sin Fronteras? Estoy ya con este año, voy a cumplir un año con la profe Tamara. Súper, ¿y en dónde estás ahorita? Estoy en el colegio Confraternidad. ¿Y esto queda en? ¿Qué ciudad? En Paraíso. Paraíso, en Bogotá. ¿Y qué es lo que más te gusta de Magos Sin Fronteras? La magia, todos los trucos y que la gente se impresione. So he's been with us for a year and a half, actually, one of the, ever since the beginning of 2020. And he says that what he loves is, all the tricks. He's super,
he has a mind that wants to work out how magic works, how the tricks are done. So he's always trying to figure it out. But he says that he loves also the same thing as Jason said, the way people react. And I think that's, it strikes right where we want it, because it's, they feel empowered when they do that. So, Raúl, cuando llegues me avisas para empezar que Tom te enseñe. Tom, Raúl is getting a coin. So as soon as he's up, he's back, I'll bring you both here. And I want you guys to see another one of our students. Her name is Luisa from Bogotá. Súper bien. ¿Lista? 1, 2 y dale. Hola, yo soy Luisa Fernanda León Vera, soy de Colombia, de Magos Sin Fronteras de Bogotá, y lo que más me gusta de ellos es que nos apoyan y nos reconocen, y más que todo como que nos enseñan ese talento y nos dejan una enseñanza que cada día como que nos hacen ser mejores personas, y más que todo nos dan un toque a la vida, que es la magia. Gracias. So great, so great. Now, are they camera students? Yes, they're camera students, and I was, filmed this Monday when I got to be back. And Wow. that's the place where we hold our classes, and it's wonderful. Y mira, Raúl, lo interesante, ¿no? Esos chicos también que están con un proceso similar al tuyo, pues sienten cosas muy similares, ¿no? O sea, que el poder que tiene la gente, el poder que tienen ustedes de hacer que la gente se sorprenda, como que eso es algo que les llama mucho la atención. Entonces, bueno, Tom, you promised deliver. Does Raul want to do a coin trick for me? Raúl, ¿quieres hacer algún juego para Tom primero? Is that why he went to get a coin, or no? No, he went to get a coin because you were going to teach him. Okay. All right. So this is from. Mira, él te va a enseñar, ¿vale? He doesn't. So what I would like him to do is I would like him to imagine that I have 3 coins. One, a 1-cent coin, a 5-cent coin, and a 10-cent coin. Okay. Una de 1 centavo, una de 5 y una de 10. Imagínate que las tiene. Okay. And I would like Raul to pick up one of those coins, either the 1 cent, the 5 cent, or the 10 cent. Y ahora, Raúl, imagínate que tú levantas alguna, la de 1 centavo, la de 5 o la de 10. And Cualquiera. He should tell me which one he picks up. ¿Cuál levantarías? La de 5 centavos. The 5 cent. The 5-cent one. Okay, I will pick up the 1 and the dime and put it in my pocket, okay? Would he take the 5 out Listo. of there? Él Imagine. coge la de 1 y la de 10 y se las metió en su bolsillo. Ahora tú, coge la de 5, ¿sí? Does he have it? Ya. Hold it out in his hand Ponla acá en tu mano, en el puño, eso. and squeeze that coin. Y apriétala duro. This is a trick about the difference between imagination and reality. Okay, Yes. when we open, Con la diferencia de la imaginación, de lo que es imaginario y lo que es real. okay, when he open his fingers and show me his 5-cent piece. Abre la mano y muestra la moneda. Okay, that's imagination. Eso es imaginación. Pero Yes. lo que tiene, mira, es la realidad. Reality. All right. Okay. So this Entonces, is esta moneda, can you show the coin one more time? Entonces, la moneda que él tenía en la mano era la de 5 centavos, ¿no? Yeah, Okay. 5 cents, yeah. all right. But it's not the penny or it's not the 10 cent. It's the 5 cent, the same one he chose. Okay. Sí, sí era la que tú escogiste, ¿no? Qué buen Sí, juego. sí. Okay. So here's how you do it.
Pues You mira cómo have two. This is the 1 cent. entonces mira, tienes una de un centavo. He would use 3 coins from El Salvador, 3 different ones. Okay. Yeah, they use dollars, so Oh, right. Okay. So that's right. They have a dollar. So this is a penny sí, una de un and a centavo nickel. Okay. y una de 5. ¿Sí? And you have them in the finger palm position like this. La tienes Okay. empalmada, ¿listo? En empalme de dedos. And if you have a table, you can point to a table and say, I have 1 cent, 5 cent, 10 cent. Okay. Y cuando la estás haciendo, entonces lo puedes hacer así imaginario como estamos, o en una mesa, no, pero imaginario. Si no, acá hay una, acá hay otra. Or if you're standing up, you can just imagine they're in the air. Okay. O imaginarte que están ahí en el aire, ¿no? And you ask them to choose one of those coins. Okay. Entonces, So tú les dices a la audiencia, escoge una de esas monedas. if they choose the penny, Si ellos escogen el centavo, the penny is in this hand. Okay. entonces está en esa mano, ¿no? All right. So you just say, I will take the nickel and the dime and put it in my pocket. Entonces tú lo que dices es que tú cogerías las otras dos, ¿sí? Y las metes en tu bolsillo. So you get rid of the nickel. Entonces ahí pues la de It's in 5 your ya pocket. se pierde tu bolsillo. Ujú. And you say, this is the difference between imagination and reality. Squeeze your coin and they open their hand. That's imagination. This is reality. Okay? So, Claro, y entonces ahí, entonces tú lo que dices es, cierras la mano y le pides a la persona que cierre la mano. Cuando la persona le dices, bueno, y ahora abre la mano, pues la abre y no hay nada, entonces dices, eso es imaginación. Pero aquí tú abres la mano y ahí sí está la moneda, entonces dices, y esto sí es realidad. so if they choose the nickel, you pick up the penny and the dime and put the penny in your pocket, and you're left with the nickel. And you do the same thing. Y si te dicen que escojas la de 5 centavos, pues haces lo mismo, ¿no? Entonces tú coges la de 1 centavo y la de 10 y te las metes al bolsillo, ¿sí? Y haces después lo mismo. When you open it up, this hand is empty. The only coin you have is the nickel. All right. So, what happens if they choose the dime? Bueno, ¿y qué pasa si escogen la de 10 centavos? Eso es lo único que nos falta, ¿no? ¿Qué pasa si escogen la de 10 centavos? Because you don't have a dime. You only have a penny and a nickel. So they choose the dime, and you have them hold the dime in their hand, and you pick up the penny and the nickel, and you say, squeeze your dime, and they squeeze it. Now open it. That's imagination. This is reality, you know? So whatever they choose, I don't know how you say it in Spanish, but it's multiple out. Whatever happens, you have Si ellos escogen la de 10 centavos, entonces, pues evidentemente tú dices, cógela, ¿sí? Y yo voy a coger la de 1 centavo y la de 5. Que apriete duro y le dices, muéstrame, van a abrir la mano, no tiene nada, y dices, eso es imaginario, eso es imaginación, pero aquí, esto es realidad, y tú tienes las dos en la mano, ¿sí? Es súper cool. Y ese, pues, ese concepto que está hablando Tom, pues es un concepto de el mago de salidas, ¿no? Entonces, es una salida, escoja lo que escoja la persona. Entonces, si escoge una, ya sabes cómo, si escoge la otra, sabes cómo, y si escoges la otra, también sabes cómo. Cualquiera, pues tú tienes una salida. And Sí. and the way that Eugene Berger does that, it's called fading coin, you know. And the way he does it is he starts off and he says, I would like to do a little demonstration about the difference
between, and you can hold your hands like this, and it looks like your palms are empty, It's called the Ramsey subtlety, like you just say, now I just want to show you the difference between imagination and reality. Imagine we have 3 coins, and then you go into the trick. Sí, entonces él está diciendo que la importancia de hacerlo, entonces de poner la expectativa de, hey, voy a hacer una demostración de la diferencia de la realidad y lo imaginario. Y entonces, al tener las manos así, las puedes sostener aquí, es muy, muy libre, ¿no? Tom, I think that was wonderful. And all you need are any 2 coins. It could be a quarter, it could be a penny, a nickel, a dime. Lo que tú quieras, ¿sí? Anything. 2 monedas diferentes, evidentemente. And you're always ready. And it can be a very simple, strong trick. Okay. ¿Alguna pregunta, Raúl? No, sí, lo entendí. Bueno. Does he have 2 coins with him right now? ¿Tienes 2 monedas para que nos muestre? Tenía solo una de 5 centavos. He only has 1 5-cent. Pero Okay. si me permite, puedo traerle del centavo porque sí, ahí tengo una. Yeah, go, sí, dale. Entonces, Can he just go get one more? dale, Raúl. I would just like him to try it with you in Spanish. Dale, Raúl, ve por la moneda, Raúl. Bueno. Okay. While Raúl goes, I want to show you what Tamara says. Tamara Jiménez, hago parte de Magos Sin Fronteras hace aproximadamente 10 años. En este transcurso de tiempo he dado clases de magia y he tomado clases de magia. Lo que más me ha gustado de este proyecto es que todo el tiempo estoy aprendiendo de cada una de las personas que hacen parte de este círculo, de este gran equipo. Todo el tiempo estamos aprendiendo de las magias que hacen estas personas y sobre todo de la personalidad y la capacidad que tienen estas personas para asombrar y para enseñarnos. La magia nos permite llegar a los lugares menos esperanzados y lo que no imaginamos nunca, y eso yo siento que es lo más bonito. El poder del aplauso y el poder del asombro, siento que es el agradecimiento que todos los magos queremos recibir en todo momento. La magia me permite llegar a donde quiero llegar. It's a wonderful testimony from Tamara, who says, she's been with us 10 years. Right? Wow. 10 years. She's been receiving classes, but also giving classes. And she feels that those 2 perspectives are unique, are very, very nurturing for her. And that one of the most important things for her is when you share magic, you not only share, the secret of how the magic is done, but also the essence of the trick and how to perform it. And that the magic that they were constantly learning from each person that she meets. And that's a great thing, because that's what we're doing right now with Raul, right? He's, learning from you right now. And that's something that she feels that's very good. And, that magic has taken her places that she never, thought that she would be at. So I think that's wow. very good. That's very good. So let's see if so he's not here yet. So yeah, let's see how Raul does. That's a great trick, Tom. Yeah, it's I have a little he can go online on YouTube. I'm pretty positive, and write in fading FADING coin Eugene Berger, and he can see Eugene performing that. Are you checking it? Yeah, I'm trying to see it. A slow motion build, a magical vision, 3-coin mystery. Yeah, try that. Maybe it could be 3-coin mystery. Oh, let's see. I have, I've always been yes, don't look at me. I'm glad you're learning. I've always been a fan of
carnival games. And I don't think this is it. I've got 4. Yeah. These are. That's not it. Raúl, cuando llegues, nos avisas, ¿vale? Porque así está. Aquí estás, Raúl. Entonces ya tienes las monedas. Sí. Carnival games. Listo. Entonces, This is. Raúl, Tom. Yes. So he's got the coins. Entonces, Raúl, ¿qué tal si tú me haces el juego a mí ahora? Does he think he understands the trick? He's gonna try to teach me, okay? ¿Y tú entiendes? ¿Entiendes? O alguna pregunta antes. Entonces ahora lo hago yo. Sí, me lo haces a mí. Sí. Bueno. No sé. Ahí yo creo que estás bien. Ahí intentas subir un poquito las manos o echarte un poquito para atrás. No, Yo creo have him así. Es natural. Exacto. have him put it just in like a finger palm position. His hands are very loose, not fist. Like this. Que si la moneda está en los dedos, pues se va a descansar ahí bastante, ¿no? Entonces acuérdate acá en los deditos, chan, chan. Eso. Exacto, que estés bien relajado, ¿no? Puedes poner las manos así, ¿sí? Está bien, súper relajado, ¿vale? Y si está relajado, no se va a caer la moneda, ¿ok? Listo. Okay. Ya. Bueno. Okay. Empiezo ya. Dale. Bueno, vamos. Acá tengo 3 monedas. Una de 5 centavos, una de 1 centavo y una de 10 centavos. Quiero que escoja una, la que más le parezca, la que más le guste a usted. La de 1 centavo. Escógelo de 1 centavo. Bueno, entonces yo agarro la de 5 centavos y la de 10 centavos y me la llevo a mi bolsillo. Ahora, quiero que agarre la moneda que usted dijo que la de 1 centavo. Tómela con confianza. Va. Ahora, quiero que suba su puño acá y apriete. Ahora, quiero que se imagine que ahí está la moneda con toda su fuerza y apriete muy fuerte. Imagine que ahí está la moneda. Sí. Ahora, luego de imaginar, quiero que lentamente abra su puño. Ahora, recuerda lo que le dije de la imaginación. Ajá. Pues a veces la imaginación es tan real como parecen, vea. Acá está la moneda. Eso. Muy bien. Muy bien. Very good. Very good. So Great. Muy bien, Raúl, muy bien. that was very good. Yeah. All right, muy bien. So if you have, like I have a dime and a nickel, 5 and 10. If they choose the nickel, Sí, escogen la de 5. with the hand with the dime, you pick up the dime and the penny, or the other two. Ya, sí. Y yo creo que te das cuenta de eso, ¿no? O sea, que dependiendo de la moneda que te digan, tú con la otra es con la que recoges las imaginarias, ¿sí? O sea, yo creo que recogiste con la mano que no era y después guardaste la otra, ¿no? Entonces, como si yo tengo acá la de 1 centavo y ellos escogieron la de 1 centavo, pues con la otra mano voy a coger las otras 2 y esa es la que me tengo en el bolsillo, ¿sí? And then you could say, let's both pick up the nickel. And you both pick up the nickel.
He picked up Y the después, nickel. bueno, ambos, entonces recojamos la de 5. Entonces, y ambos van y la recogen, porque es como imaginario uno y el otro es la realidad, ¿no? Y cuando lo recoges, pues la pones en el puño, ¿sí? And then he says, you squeeze your nickel, I'll squeeze my nickel. Okay. Y entonces tú dices, yo aprieto mi moneda y tú aprietas la tuya, ¿sí? Porque ambos la recogieron imaginaria, ¿no? And then you say, open your hand slowly, one like that. Open, yeah. Sí, que la abra despacito. And you point to their hand, you say, that's imagination. This is reality. Claro, y entonces tú le apuntas a la mano y le dices, eso es imaginario, cuando te muestra que no hay nada, y después apuntas a tuya y dices, esto es realidad. Sí. Yeah. Yeah, for that. I think that was wonderful. And if you played that big, you could do that trick with a volunteer from the audience for 50 people if you really made it big, you know? So, Claro, anyhow. algo que tú puedes presentar grande, ¿no? O sea, si uno se imagina cómo hacerlo de escenario, pues se podría llegar a hacer de escenario. Me parece perfecto para eso. But definitely the situation he found himself on the street when someone said, oh, you're a magician. Show me a trick. I hate those moments because I'm always never prepared. But with this trick, you could pretty much be always prepared. Yeah. Entonces, claro, él está diciendo, él se acordó de este juego porque en esa situación que te pasó a ti, que nos pasa a todos, uno a veces no está preparado, pero este es un buen juego para uno decir, bueno, con 2 monedas ya uno se está preparado. Entonces ya para la próxima ya tienes otro en tu arsenal. Sí. Ya. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Para nosotros fue muy bonito escuchar de ti, escuchar todo lo que nos dijiste de la expectativa que tiene y lo que viene. Para nosotros también es muy emocionante saber de que van a estar en ese lugar tan bonito y que nosotros tenemos pues mucha ansiedad de ir, o que tenemos muchas ganas de ir, de volver, porque es que queremos estar allá. ¿Sí? I'm just telling Raúl that we love having him here and hearing his expectations of the place that they're going to be having their classes at, and that we want to go, we want to be there. You know, we definitely want to. I really want to be in Japan to meet Raúl and to see the theater, and we'll be there. We will. Sí, Raúl, ese va a ser nuestro primer viaje cuando podamos. Muchas gracias por estar acá, Raúl. Entonces, que tengas una muy muchas gracias por invitarme. semana. Okay, bye, Raúl. Adiós. Adiós. Ciao. Bye. Hey, Tom, that was great. We've talked about the future of Aguachapan and our programs in Latin America, especially El Salvador, and we had a class. That was unexpected. That was pretty cool. Was that okay? Was that all right? I think that was great. I think that was great because when we start teaching, we feel that connection that we always talked about. Like we want to leave them with something, and they're always eager and open to receive it, and that's amazing. I think that's great, and that's what I felt this Monday. And you felt it right here through the internet, but we are eager to get back there, and as soon as we can, we get back to El Salvador. And if Mario may not know that trick, so he could teach it to Mario and the rest of the class, Sí, Raúl, cuando vuelvas a escuchar esto, sí, eso, enséñaselo a Mario si Mario no se lo sabe, y al resto de la clase. Is Raúl still there? No, he left. Oh, okay. Okay, so Tom, thank you so much for being here with us this week. This has been a great episode. We're going to wrap this, Magicians Without Borders Conversations format next week. So next week, we're going to try and, wrap the year that we've had, with this format, and we'll see, we'll, tell you guys how this is going to, move forward, on this format that we tried for a year, and we'll see what new challenges comes and what new opportunities. But it's been a great episode, Tom. Thank you so much.
I loved it once again. And everyone have a wonderful, magical week. And we will see you again for our 52nd, the same number of cards in a deck. 52 cards, 52 weeks. Awesome. Yes. Bye-bye. Everybody. Bye-bye. Thank you.